Sum number 4, integral 1 to 4 x square minus x into dx. So we know the formula that integral a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 h into f of a plus f of a plus 2a plus h f of a plus 2h and so on up to f of a plus n minus 1 into h. So where nh is equal to b minus a. In the place of a I have, so on comparing this two, in the place of a we have 1, in the place of b we have 4, in the place of f of x we have x square minus 1. Sorry, x square minus x. So let us substitute all these values. Now let us find what is nh. nh is nothing but b minus a. So 4 minus 1 gives us 3. So the next step is we want to find what is f of a plus h, f of a plus 2h and so on up to f of a plus n minus 1 into h. So first let us find f of a. So f of a is equal to, so f of what is a? A is 1 equal to, in the place of x we have to substitute 1 square. 1. So 1 square minus 1. So this is equal to 0. Now f of a plus, next f of a plus h. So this is equal to f of 1 plus h. So in the place of x we have to substitute 1 plus h. So 1 plus h the whole square minus 1 plus h. So this is equal to, this is of the form a plus b whole square. A square plus 2ab plus b square minus 1 minus h. So plus 1 minus 1 gets cancelled and we have 2h minus h gives us h. h plus h square. Now we want to find out what is f of a plus 2h. f of a plus 2h is equal to f of 1 plus 2h. So once again we we substitute in x square minus x. So this is equal to 1 plus 2h the whole square minus 1 plus 2h. So what is f of x? f of x is x square minus x. So in the place of x I am having 1 plus 2h. So 1 plus 2h the whole square minus 1 plus 2h. Now we have to expand this, a plus b whole square. So a square plus 2ab, 2 into 2 gives us 4, plus b square, 2h the whole square, it is nothing but 4h square, minus 1 minus 2h. So plus 1 minus 1 gets cancelled, 4h minus 2h gives us 2h plus 4h square. Now at last we have, it goes on, at last we have to find out what is f of a plus n minus 1 into h. So now f of a plus n minus 1 into h. So this is equal to f of a value is 1 plus n minus 1 into h. So this is equal to 1 plus n minus 1 into h the whole square minus 1 plus n minus 1 into h. So this is equal to, it is of the form a plus b whole square. So a square plus 2ab plus b square minus, here minus 1 minus n minus 1 into h. Okay, we had multiplied the negative sign inside the term. Plus 1 minus 1 gets cancelled. 2 times of n minus 1 into h minus 1 times of n minus 1 into h. 1 into h commonly out, we get 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. So 1 into n minus 1 into h gives us n minus 1 into h plus n minus 1 the whole square into h square. So we found out all the values. Now we are going to substitute in, the formula. So limit h tends to 0, h into, what is f of x? What is f of a? f of a is 0. So f of a is 0. So that value I am substituting 0 plus f of a plus h. A plus h, f of a plus h we found out to be as h plus h square. So h plus h square plus f of a plus 2h we obtained 2h plus 4h square. So 2h plus 4h square plus and so on up to, at last we obtained n minus, f of a plus n minus 1 into h as n minus 1 into h plus n minus 1 the whole square h square. So let us substitute here, n minus 1 h square plus n minus 1 into h. So this is equal to limit h tends to 0,
h into, so now 0 plus anything will give us is the same h value, the same answer only. So h plus h square plus 2h plus 4h square plus and so on up to n minus 1 into h square plus n minus 1 into h. So this is equal to limit h tends to 0. Now h into, here I can take h plus 2h and so on up to n minus 1 into h we are having h to be commonly out. So that h, when I take it commonly out, we get 1 plus 2 plus 3 and so on up to n minus 1 plus h square. If I take it commonly out, we get 1 square plus, this is 4 I can write it as 2 square. So 1 square plus 2 square plus and so on up to, at last we have n minus 1, here I left square, n minus 1 the whole square. Formula 1 plus 2, we know the formula, we know that 1 plus 2 plus 3 and so on up to n, sum of n natural numbers is n into n plus 1 divided by 2. Here I have 1 plus 2 plus 3 and so on up to n minus 1. So in the place of n we have n minus 1. So this is equal to n minus 1 into n minus 1 plus 1 divided by 2. Is it clear? So in the place of n we have n minus 1. So let us substitute n as n minus 1, n as n minus 1 plus 1 divided by 2. So this is equal to n minus 1 into plus 1 minus 1 gets cancelled, n divided by 2. Now we have 1 square plus 2 square and so on up to n minus 1 the whole square. And one more formula, we know that 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So in the place of n minus 1, actually we are having n minus 1. In the place of n I am having n minus 1. So let us substitute here n minus 1 into n minus 1 plus 1 into 2 times of n minus 1 plus 1 divided by 6. So this is equal to plus 1 minus 1 gets cancelled and we have remaining n into n minus 1. Minus 1 gets cancelled and we have 2n plus 1. Okay. So 2n plus 1. 2n plus 1 divided by 6. So let us substitute this value and this value in the previous step here. Limit h tends to 0, h into, so we founded h into n minus 1 into n divided by 2 plus h square into n minus 1 into n into 2n minus 1 divided by 6. Okay, so actually h into 1 plus 2 plus 3 and so on up to n minus 1 to be as n minus 1 divided by n divided by 2, h square as it is 1 plus 2 square, 1 square plus 2 square and so on up to n minus 1 square to be as n into n minus 1 into 2n minus 2n plus 1 divided by 6. So let us, so we are substituting these two values. Limit h tends to 0. Now I am going to multiply this h inside the bracket. So we get h into h gives us h square, n minus 1 divided, n minus 1 into n divided by 2 plus h cube into n minus 1 n into 2n minus 1 divided by 6. So this is equal to limit h tends to 0. So h square I can write it as h into h. So now already we are having n outside. So 1 h is multiplied with n. So we get nh and remaining 1 h is there. So that h I am going to multiply inside the bracket. So n into h gives us nh minus h divided by 2 plus h cube. h cube I can split it as h into h into h. So 1 h I am going to multiply here, that is in this bracket n minus 1. So we get nh minus h, and 1 h I am going to multiply here, we get nh, and 1 h I am going to multiply here. So we get 2nh minus h divided by 6. So now already we found out that nh value to be as 3. So I am going to substitute nh to be as 3, h to be as 0, because limit, applying the limit, h tends to 0. So when we apply these values, we get nh value is 3 minus
NH value is 3, 3 minus 0 and into NH is 3 divided by 2 plus NH value is 3 minus H is 0 and NH to be as 3 into 2 times of NH, 2 into 3 minus 0 divided by 6. So this is equal to 3 minus 0 gives us 3. 3 into 3 is 9 by 2 plus 3 minus 0 is 3. 3 3s are 9 and here we get 6. 2 3s are 6. 6 minus 0 anyway we get 6. So 3 3s are 9. Okay. So 3 here we get 3 into 3 into 6 divided by 6. So 1 6 and 1 6 gets cancelled and we have 9 by 2 plus 3 3s are 9. So this is equal to, so when I take cross multiplication 9 plus 18, so this is equal to divided by 2. So 9 plus 18 divided by 2. So it is 27 by 2 will be the answer. 1 to 4 f of x integral 1 to 4 x square minus x dx இருக்கு. So formula first எழுதிரும். Integral a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 h into f of a plus h and so on up to f of a plus n minus 1 into h னு. So nh க்கு பதிலா b minus e into. So இப்போ a உடைய வேல்யூ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது a உடைய வேல்யூ 1 b உடைய வேல்யூ 4. அப்புறம் NH உடைய வேல்யூ minus a. So b minus a போது 4 minus 1 உடைய வேல்யூ 3. So இப்போ f of x வந்து x square minus h. So இப்போ f of a plus h இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம find out பண்ணோம். f of a வந்து என்ன, a உடைய வேல்யூ 1. So f of 1 square minus 1 0. அடுத்தது f of a plus h, f of 1 plus h. So x square minus x ல substitute பண்றோம். இது a plus b whole square expand பண்றோம். minus உள்ள multiply பண்றேன். So minus 1 minus h. So plus 1 minus 1 cancel ஆயிடும். remaining 2h minus h உடைய வேல்யூ h plus h square. அடுத்தது f of a plus 2h. So f of 1 plus 2h. So once again x square minus x. So அதாவது 1 plus 2h the whole square minus 1 plus 2h. So இதை once again a plus b whole square expand பண்றோம். minus 1 plus 2h அந்த minus வந்து உள்ள multiply பண்றோம். minus 1 minus 2h. So plus 1 minus 1 cancel ஆயிடும். 4 minus 2 வந்து 2. So 2h plus 4h square. Next last f of a plus and so on the dot போடுறோம் and so on f of a plus n minus 1 into h. So f of 1 plus n minus 1 into h. So this is equal to f of 1 plus அதாவது x square minus x substitute பண்ணிரும். once again a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square minus 1 minus n minus 1 into h. So plus 1 minus 1 cancel ஆயிடும். 2 times of n minus 1 into h minus n minus 1 into h. So 2 minus 1 வந்து 1. n minus 1 into h plus remaining n minus 1 the whole square h square இருக்கு. So இப்போ இந்த find out பண்ண எல்லா வேல்யூஸையும் f of x ல நம்ம substitute பண்றோம். So limit h tends to 0 h into f of a. h into f of a plus 2h இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். f of a உடைய வேல்யூ 0, f of a plus h, f of a plus 2h and so on to f of a plus n minus 1 into h ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இப்போது நம்ம h காமனாக எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் 1 plus 2 plus 3 and so on up to n minus 1 plus h square காமனாக எடுத்துட்டோம்னா 1 square plus 2 square and so on up to n minus 1 the whole square வரும். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன, 1 plus sum of n natural numbers, first n natural numbers is equal to n into n plus 1 divided by 2. இங்கே nங்கிற பிளேஸ்க்குள்ள n minus 1 இருக்குது. ஸோ n minus 1 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி squares of sum of squares of first in natural number, அதாவது 1 square plus 2 square and so on up to n square உடைய வேல்யூ n into n plus 1 divided by 2n plus 1 by 6. once again இங்கே nங்கிற பிளேஸ்க்குள்ள n minus 1 இருக்குது. ஸோ n அப்படின்னு வர பிளேஸ்க்குள்ள n minus 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் n into n minus 1 into 2n plus 1 divided by 6. ஸோ இப்போ இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம ஸ்டெப்பில் அப்ளை பண்ணுறோம். h tends to 0 h into அதாவது h into limit h tends to 0 h into இந்த h அப்படியே வைக்கிறோம். இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண அடுத்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போது இந்த ஹெச்சை வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ ஹெச் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும், இங்கே ஹெச் க்யூப்னு ஆகிடும். ஸோ இப்போ இந்த ஹெச் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்னா ஹெச் இன்ட்டு ஹெச்னு, ஹெச் க்யூபை ஹெச் இன்ட்டு ஹெச்னு எழுதலாம். ஸோ இப்போது இந்த ஒரு ஹெச்சை இங்கே இந்த என் கூடையும் இன்னொரு ஹெச்சை
இந்த உள்ளே இருக்கிற டேர்ம்ஸ் கூடயும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ NH into NH minus H divided by 2 ப்ளஸ் இந்த HQ by H into H into Hன்னு. ஸோ ஒரு ஹெச்சை இந்த n minus 1 கூடயும் இன்னொரு ஹெச்சை n கூடயும் இன்னொரு ஹெச்சை 2n minus 1 இது கூடயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்சோடைய வேல்யூ 0 NHோடைய வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். NH is equal to NH is equal to 3 இந்த பிகினிங் ஸ்டெப்பில் NH is equal to 3. ஸோ இந்த வேல்யூஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ NHக்கு பதிலாக 3, Hக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா we get the answer to be as 27/2.